When I was a child, I remember going to my mother's village and visiting my great grandfather. Every time I was with him, he would tell me to always protect the beauty of life, the nature, the air, the river, every dog, every cat, every cow, every sheep, every flower, every blade of grass, every hill, every mountain. He said that is what gives us freedom, life, and happiness. To me, he looked like nature itself. Since then, I always seen life differently. I saw everything around me as something I need to protect. Somehow, whatever I must do, I can't just give in and watch things that cannot protect themselves get destroyed. Now, 20 years later, that something that cannot protect itself needs protection more than ever. Nature is being exploited, taken for granted, not seen as something valuable to keep intact, but as something to be used and then thrown away. Rogozna is that something. The mountain that is dying, the mountain that is disappearing, the mountain that is quietly begging to be saved. 20 years later, where some people want to kill it, there are still others who see it as idle. They protest, they speak, they refuse to look away. But many people still do not know what Rogozna is, or why it has always mattered. That is where I and my friend come in. We want to show you everything that you may not know. Beauty, the pain, and the destruction happening just 40 kilometers away from a city. To do that, we had to start early, really early. So, on Friday, we woke up at 4 a.m. in Novi Pazar. The idea was simple to see everything and everyone we could. Maybe find someone who is destroying Rogozna, or maybe find someone who is still helping it survive. There are three paths that I know that lead to Rogozna. One starts from Kare, going through the village of Vojkovice and Grubetice. Another goes through Trnava, and the third from Izbice. Today, we decided to take the Lukare route first, then go to Vojkovice, and hopefully from there climb all the way to the peak of Rogozna. Right from the start, we had a problem. Our car really isn't made for this kind of road. I had to help Tarik avoid hitting holes and rocks almost every minute. The rock? Yeah, we had the problem with the rock. The rock, no more. Let's go. Yeah, but not Dwayne Johnson. Yeah, Because not he's him, not with us in Not him. Not Rogozna. him. No, Dwayne Johnson has his own mountain to take care of. Yeah, it's just a basic rock. Yes, basic rock. Let's go. As we drove deeper, the silence started to break. We saw trees, dozens of them, torn and cut. No signs, no explanation. At the moment, we didn't see anyone to ask even why. We decided to take a rest. On the way, we saw a beautiful waterfall. We definitely had to stop, breathe the free, clean air. Just listen to the water flowing down like it's been doing for hundreds of years without anyone watching. Tarik didn't really want to rest. He wanted to explore. He is that kind of a guy, I guess. He took pictures, and in that moment, I think he was even happier than me. So right now we are taking a rest here, and we are tired, but I'm I don't know about Tarik, but I'm impressed by how beautiful and it is, and the air is fresh, it's clean. It feels definitely like we're home. After the break, we kept going. We still wanted to find someone who lives here, to ask them what's really happening to Rogozna. But no luck. Until finally we saw a couple of houses ahead. Maybe someone's home. That's civilization, that's weird.
are experiencing right now. But I don't think that this is a wise decision to go there. It's right now 6:54 a.m. So I'm thinking that if somebody is there, well, probably they're sleeping. Yeah. So if they are sleeping, I don't think that they will not shoot if we are waking them up. But let us see. We will not go directly to the crowd, right? Okay, let's go. I'm tripping right now, so. But it's very nice. See, the car, the doors are open. So if the bear comes. I don't think that he thinks that we think that he thinks that somebody will be here right now at 7 a.m. Somebody's alive there. Dobro jutro. Kako ste? Jutro. Jeste dobro? Dobro, vi? Evo, malo smo se izgubili da vam pravo kažem. Pa, s ove strane, ako se ide se ka Rogozni. Ova delku. I sad mi ćemo dođemo, imali asfalt sa drugim. Nemaš ti to kolima od one kuće ne može. A kako ćemo od one vam? A ova ima neki asfalta? Nema nikakvi asfalt, ima put, ali tu ja sam prošao na masu vidjeti. Sada mi da čovjek 1000 evra, ja ne bi prošao. Može. Tu su dovode ruke. Ti si na Rogozna? Pa mi smo trebali da idemo na drugu stranu. Pa može se pozvati. Moramo to znači. Nema sile stije, ti džipom. Ovo je vala pol. Nema se, nema sile. Možda odeš tamo do u rijeku, ali u rijeku salto skreneš. Put za Rogozno, tu ima na makva, a nešto u skolima. Da potoneš čista, bundužeri potonu bio. A kako ćemo da odemo na onaj deo što je za reći? A eno ti ga rodarenje, kod dobili ptitora. Ne, Skosovski, na Pazar, pa na Rogozno. Sve naše. Eno ti ovdje gori svjetlo po cijelu noć, evo više ova repetitor Lijepova šuma. Ovdje su ti mašine. A koliko ima mašina? Ne znam, ja radim na put, ova Trnava gori ovo sekcija za puteve. Kažu 6 mašina da imaju, ja ne znam. A čuval neko je tamo nešto? Ima. Evo sad i ok, radim 12 sati izbije smene. I nema i portira, kaže rade po 20 dana pa 10 odmara. I poslije imaju portira tije 10 dana. Aha. Pa ništa mi je da odemo, imali, hodemo skroz gore, malo. Da su mi potok Rogozna poviježili. Idu zlatare, došao asfalt i posle onoga smije nišli, to je stalo tu u Makadavu. Ta put i vodi Rogozna Zubin potok. I on je nasut. Sve beli je bio nasut. Tamo rađeni ivičnjaci i ono. A ovo je probila vojska ova puta ovdje, što ja kažem zemljeni. Počeše da ga nasipaju od ozgor. Ta put veže isto Rogozno tu i tunel. Tamo. Aha. Ali... Čudo nema ovdje ljudi da žive maštano. Sve to ti. A čega su otišli? A mi nismo imali ta put, nismo imali stigovi do 83. godine. Znači zapušteni su. Oni su napravili fabriku ovdje kad je otišla omladina pa su dovodili iz Pazara Grubiće. Nisu imali ovdje, a tu je malo omladine gdje niđe nikog. Ovdje je jedino onoga ko bi našao namo, ni više nikoga. Ne možda nađeš ovim putom, dole do Belanske, dole ima pomalo naroda. Javodska koja generacija otišla, neće ti zapustila posle Vuglini, sve generacije za generacijom, ostalo nas tu samo bilo, imam i ovdje što nam kuće, da ja nisam bio tu, ne bi setili ime na kući za mene ovdje, brate. A da ste vi ovdje kako? Da ste vi napravili ovdje kući sve? To ja radim sve sam, ovo, iz animacije, ovo, zimus nisam radio 3 mjeseca, ono, bio zimska, znaš, i ja to radim sve sam. Mogu dokom, samo nešto čeprljam i čupam. Verujem. A ništa da vas ne diramo, pa lava mapa je da smo mi sad pravo ćemo da krenemo. Idi tamo, možeš tamo do rijeke s kolima. Do rijeke, ali ne mogu, kad dođeš tamo vidjet će neka drveta izvučena. Ne mogu slaziti dole, nije 30 metara, u Hrinjsku da nije drveti. Dole je loše malo za onu uzbrdicu. Dobro, hvala vam puno. Ajde se. Right now, we met the first person that is living in this moment.
he's told us that Rogozna, the mountain, is up there, and they are mining there. At that side, you see the how do you say repetitor? I have no idea. So basically, the structure that you see up the house is the place where Australian firm is mining the mountain. They try to, as the old guy said, they tried to mine here, but they had a problem with the water. After talking to all men and getting some information, we kept moving forward. He told us, when you see the river, stop. It's too hard to climb the mountain from that route. We wanted to see that for ourselves. And the old man definitely didn't lie. When we reached the river, it was clear that there was no way past a certain point. The path turned into mud, rocks, and fallen trees. On the right side, we saw a van, just sitting there. I guess the people who dig and cut in the mine leave it here and switch to different vehicles. Let us check if it's registered. It is until 2025. It's not yet. There was no choice. The We had to turn registration back. of this van. Tomorrow, we'll try a different route and hopefully bring more people with us. As we were going back, we saw the old man again. His name was Radmil. He wanted to check if we were okay. And to warn us, don't go the way you planned. There are bear caves up there. We said goodbye to Radmil. He helped us a lot more than he probably knows. As we drove back, windows have opened. The mountain still behind us. We kept thinking about Rogozna. Even though we were disappointed we couldn't make it all the way to the top, we didn't feel discouraged. I remember something my great-grandfather used to say. The mountain doesn't move us, we move for the mountain. Tomorrow, we'll try again. We'll see the other side. They say it's rougher, wilder, with even more to discover. For now, the road takes us back to the city. But in the rearview mirror, Rogozna is still there, quiet, waiting and disappearing a little more every day. Nature is not a balanced harmony, it's a series of catastrophes we exploit. Slavoj Žižek said that. He's right. Rogozna is not just a mountain getting torn apart, it's a mirror showing how we wreck what keeps us alive. Yesterday, we saw the scars. Today, we are diving deeper, heading to the other side of the mountain, over Trnava's way. But first, me and Tarik are picking up two people who will make this trip real. They'll show us what Rogozna truly is, and what it means to them. First up is Samir, a photographer who is like a ghost of old Yugoslavia, full of poetry, lyrics and hope. I met him by a chance at the student protest, a guy who lives his stories and always fights for what's right. With him, this mountain's gonna speak. Šta možemo da vidimo, šta da očekujemo od Rogozne trenutno, s vaše perspektive? Sa naše perspektive treba da očekujemo da ne diramo Rogoznu i ono majka priroda što nam je dala, da ostavimo to kako jeste. Jer ono što je priroda hiljadama godina stvarala, mi želimo to da u sekundi poremetimo, taj balans, da poremetimo situaciju, da opozovemo razne nepogode, elementarne vetrove, svašta nešto,
samim, i da ne diramo Rogoznu, samim urbicidom i izgrađivanjem gradova, mi isto štetimo prirodu i formu koju je dragi Bog ili priroda dala za sva vremena. Znači, ako vetrovi tešu i prave situaciju i ako vode uzimaju svoj tok, pustite vodu da teče kuda ona hoće, jer ne možete protiv vode i ne možete protiv prirode i to će vam se obiti o glavu kad tad, to će nam se obiti o glavu kad tad. Eto, otprilike tako. After we pick up Samir, we went to pick up Selma. I never met her before, but the way Samir talked about her with real respect, almost like she's family, made me sure she's exactly what we need to make this journey better. Samir told us Selma is kind of person who won't just protect nature, but anything that can protect itself. People, places, memories, even the stories no one else bothers to tell. And in a way, that is what this trip is really about too. Not just climbing a mountain or filming a documentary, but trying to give a voice to something that can't speak for itself. Šta ti vidiš što mi ne vidimo? Koga pitaš mene? Ja? Tebe. Šta ja vidim, a vi ne vidite. Ja vidim da ljudi spavaju i da su vrlo nezainteresovani za konkretno, recimo, ovaj problem Rogozne. A to je problem važniji od bilo kog drugog. Jer u suštini, ako se ovdje otvori rudnik, mi možemo svi da se spakujemo i da idemo, to više nema života. To je završena priča. Pa je li kasno trenutno? Nije kasno, ali smo vrlo blizu da bude kasno. Zato što saznala sam da juče su oni pripremili kancelariju za odnose sa javnošću, našli su prostor, obeležili ga, u gradu je i znam da, iz sigurnih izvora znam da postoji osoba koja je dobila posao koja će da vodi tu kancelariju. Tako da je to samo još jedan korak bliže otvaranju, ali mislim da imamo još par godina, a to je vrlo malo za ovoliki problem. Ako se svi ne probudimo i ne aktiviramo i bukvalno ustanemo da jasno i nedvosmisleno kažemo ne rudniku, bit ćemo u velikom problemu. Selma led us to a spot where Rogozna is getting carved open. As we were going deeper from the Trnava side, it didn't take long to see it. Two places, fresh cuts in the mountain where they are digging, where they are pulling samples out piece by piece. You didn't even have to ask what's happening. You can feel it in the air. Something supposed to stay untouched is being opened up. Metalne posude se koriste da se u njih stavljaju uzorci koje izvade iz zemlje. I to je uglavnom čista stena, nema ništa zemlje, to je sve go kamen koji oni izvade. I tried to go and talk to the workers. They were from Bulgaria. Mostly they didn't want to talk or be filmed. Acted like they didn't speak any language at all. No English, no Serbian, no Macedonia, no Bulgarian. Instead, they just handed us these cheap flyers about what they were doing, then started talking quietly among themselves, pretending we weren't there. Poštovanje, kako ste? Umorili? Ne znate naš, do you speak English? Ne. A odakle ste? Bugarska. Jeste se umorili? Работите? Не, има проблем в машината. Машината? Хидромашината. Голем проблем? Не. Чакам механик. А не можемо там зададемо никакво, да? Не, забранено. 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 Без каска не може. Jel ova opasna? Опасно. Това ние виж каски у шофера. A koliko se duboko kopa? Още много почнаме. А 1 метър няма. I šta? Samir was more persistent.
he wouldn't leave. Selma joined him too, and pretty quickly we could see we were really getting on their nerves. They wanted to get rid of us, but we wouldn't go. After a while, we moved to the next spot, and what we saw was worse. More scars on the mountain, more dead earth. Science says if people actually help the vegetation, it will come back in 2 or 3 years. But if we just leave it like this, it might take a decade or even longer. Pokušavam da nađem trag, kutiju od cigara, nešto, ali su vrlo pedantni. Nešto od njih, neki gerpić, neko smeće, treš neki. Hoću da pokažem ustajalost vode gde su gasili cigare i ustajalost iste one vode gde je hemija ostala posle završenih ispitivanja. Možda. Jednostavno, vrlo su pedantni i nisu ostavili nikakav trag smeća, Vidjet ćemo koliko će vegetacija ovde da zazeleni u odnosu na drugu vegetaciju, pošto su ovde, vidim, neka hemija i neke sunđeraste materije u ovim basenima se vide, to možete i vi da vidite. Everywhere we looked, there were those thick black water pipes, running like veins through the mud. Selma told us that the water they are pumping is taken illegally. They don't even have a permit from Serbia water, but they are doing it anyway. We kept going. Met a couple of policemen on the road. We asked how to get to the other side of Rogozna. They told us to turn back. When we asked if they knew anything about digging, they said no. Samir kept joking with them, trying to break the tension. They smiled politely, but that was it. Pa, znaš kako, bili smo dole, dosad... On treba... Sakarne kuće Pa dobro, sad je danas je post, pa sutra možda. Pa to... Dobro, ne morate ćevape uzmeti, nešto porsno. A kad je post, alkohol ne može? Može. Pa ne smije mnogo kali. Pa ne može, rakija je masna, a pivo nije masno. Po jedno sam može. Dijetalno. A to? Po jedno može se, brate, nije opasno. Ribu na žar bez ulja. Pa to sad je na vodi se postigne. Na vodi? Further down the road, Samir wanted to find his tree, the place he and his family always visit. It meant something to him. We stopped near the school, and that's when we saw a couple of jeeps from Bor, the city the Zijin company practically destroyed. The Bulgarians from Bor were here too, working for Zijin. Yesterday, when we were on the Bukhari side, we heard Zijin had bought the rights to exploit this mountain. And Zijin isn't exactly known for protecting nature. Vidiš, malo si Vana si malo i lakao, znači da malo više. Jesi snimio ovo da smo imali što? Jesam. And remember the policeman who said that they didn't know anything? They were escorting the workers who knows where. We tried to follow them, but they were faster than us. We met a few locals on the road. One was from the village called Radetinac. He didn't want to be filmed. Said he was afraid someone might hear what he said. Another guy was just there digging needles from his neighbor's land. Strange, but somehow it made sense out here. At the end, we finally found the tree Samir was talking about. The tree that meant something more than just a tree. We stopped and asked him, "What is the feeling right now?" Pa, osjećaj ovoga što se radi sa rezervatom, ovo treba da je od nacionalnog značaja i ovo treba da je nacionalni rezervat.
Zamislite u Yellowstone park ili u Colorado kanjon da dođe neko da buši. Znači to ne može da se sanja, to ne može da padne. Pa i Trump da je, ne znam koja budala da je predsjednik Amerike, to ne može da se desi. To ovdje samo može da uništiš vodu, vazduh, zemlju i ovo neće da bude samo za naš region. Ovo i Jadar i sve ovo što se radi će da se odradi i na Bosnu, odrazi i na Bosnu i na ceo region. Meni je mnogo čudno što region ne reaguje. Ekološke službe, javno osvešćeni građani u regionu, kod nas ne reaguju na kraju krajeva, kamoli u regionu. Jer mi smo, kaže, samo jedan banalan primjer, ima to, vrti se po mrežama. Kaže, pazite, nemojte mačka da vam pređe put. Ili ti pazite jeleni na putu. Nisu jeleni na putu, nego je put u njihovoj sredini. Mi smo njima poremetili okruženje, environment, kako već. Ne oni nama. Nama smetaju jeleni. Mi tako gledamo. U stvari mi smetamo njima. Mi smo došli kod njih. Otprilike tako. After we saw the digging sites, tried to talk to the workers, found those black water pipes running down the hill, talked to the policemen, then tried to chase them, and after Samir finally found his tree, we decided to go back, to stop for today and tomorrow to come again and talk to more people. As we drove back, I kept thinking about something Rachel Carson once wrote. The more clearly we can focus our attention on the wonders and realities of the universe about us, the less days we shall have for destruction. Tomorrow is another day, and Rogozna is still there, waiting for someone to listen. Sinoćke te vido sone, lele zone, gde se premenjuvaš sone, lele zone. Today, we are not going to Rogozna, but that doesn't mean that we are forgetting about it. Instead, we decided to go to Sabina, a psychologist, to ask something simple but important. What really happens to our brains when we are in nature, and what happens when we are not? The talk was different from everything that we have done so far. No mud, no dust, no cold wind, just words. And the more I listened, the more it makes sense. I could definitely see the bigger picture. It's not just about saving a mountain, it's about saving something inside us too. Kako ona utiče na mene, na čoveka, na ljudsko biće? Pa, s obzirom da je priroda prvi dom čoveka, nekako čovek je kao biće podešen na ritam prirode. Evo čuš cvrku ptica. To su neki nenametljivi stimulansi koji u suštini i prijaju čoveku kao biću. Život u gradovima je pun ovih nametljivih stimulansa, zvuka auta, ne znam, svetleće, reklame i slično, dok evo trenutno smo mi ovdje. To su nepravilni, nenametljivi zvukovi koji su dokazani da odgovaraju našem nervnom sistemu i da jednostavno nije preplavljujuće. Jer u suštini čovek kad je dugo u gradu i nikako nije izložen stimulansima koji su ovog tipa, dođe do neke mentalne zagušenosti, da kažem. Eto, otprilike ja mogu da kažem da na mene definitivno ima dobar utjecaj, deluje opuštajuće. Mislim, to je nešto što ljudi inače znaju, pa se preporučuje kod raznih stanja, kod raznih anksioznih, depresivnih stanja, odlaženje u prirodu, šetnju u prirodu, mislim, to je sa razlogom. Zbog toga što naše biće nije podešeno na ritam grada, već na ritam prirode. A da li, kako sad to pričaš, da li misliš da mi ne radimo mnogo i da ćemo to tek da shvatimo kada to izgubimo? Pa evo ima ovaj slučaj Rogozne, u kojem inače pretpostavljam da ćemo
pričati u nastavku detaljnije. Mogu da kažem da puno ljudi, bar je moj takav utiska, mogu da kažem i za sebe, nije to mesto na koje sam ja često išla, ali kad sam postala svesna opasnosti gubitka tog zemljišta, i ne samo tog zemljišta, nije to gubitak samo zemljišta, već nečeg što je naše, meni se lično javio osjećaj da gubim nešto vrijedno. I možda tek tad dobija na pravoj vrednosti kad postanemo svesni da je moguće da se to izgubi. A kako možemo da svijest probudimo čovjeka? Jer ja kako vidim ljudi ništa, što pričaš i meni kažu, pa dobro. I nastavlja nešto drugo, što kao bitnije, a nije. Vidi, u ovakvim situacijama će se svakako pokrenuti samo ljudi čiji sistem vrednosti prepoznaje da je to nešto vrijedno. A ako to nije, ako sistem vrednosti neke osobe ne prepoznaje Rogoznu kao nešto vrijedno i prirodu kao nešto vrijedno, svakako se neće aktivirati. Mi imamo u sličnim, da kažem, situacijama uvek masu koja se aktivira i koja se ne aktivira. A to je zbog toga što masa koja se aktivira već stvari u tome što njihov sistem vrijednosti prepoznaje to kao nešto vrijedno i onda zna da se bori za nešto vrijedno, veruje također da se njegov glas čuje i da ima značaja, dok ljudi koji se ne aktiviraju su uglavnom ljudi koji su ušli u naučenu bespomoćnost. Ne znam da li si ikad čuo za taj termin, sigurno da jesi. To je u suštini osjećaj da njihov glas svakako ne važi, da nema značaja, da jednostavno ne mogu ništa da urade i tad se prebacuje odgovornost na nekog drugog. Neko drugi će to srediti, ne znam, Ilhan će se aktivirati, ja ću se aktivirati, neko tamo deseti, ali samo ne osoba koja je ušla u naučenu bespomoćnost i ide prebacivanje odgovornosti, a ne radi se nešto mnogo po tom pitanju. Pa eto, ti si me malo prepitala kako probuditi svijest o tim stvarima. Nije to jednostavno nikad, ali možda kad bi im stvarno pokazali vrednost tih stvari, jer ja rekao malo pre, to su ljudi čiji sistem vrednosti to ne prepoznaje kao nešto vrijedno, možda ako bi, ajde kažem, i naučili da je to nešto vrijedno, eventualno tako, ili vidi, u svim ovim situacijama mi imamo aktiviste za to, koji se trude stvarno da probude svijest kod ljudi koliko je to bitno. U svemu tome sva ta borba uključuje razne stručnjake. Evo ja sam svedok da nakon par nekih možda ovakvih dokumentaraca ili videa osobe, izviri, malo sam se umorila. Nema veze, ovako šetnja pomaže, no? Da nakon takvih videa, nakon takvih dokumentaraca, ljudi stvarno puno puta podignu svijest o tome. Jer nisu imali informacije. Vidi ovako, mi imamo ovdje sad, evo konkretno vezano za ovaj slučaj Rogozne, imamo toliko manjak informacija što se tiče svega toga što se gore dešava, imamo nepotpune informacije i od institucija i od same države i sve to doprinosi dodatno tome da se osoba osjeća bespomoćna i onda zbog toga ni ne prelazi ni u kakvu akciju, niti se zauzme. Za nas još jedna teorija u psihologiji koja zvuči ovako. Čovjek, da kažem, svaku štetu koju napravi svijetu ili drugom je u suštini napravio sebi. Zbog čega? Jer on je sam deo tog svijeta i uništava svijet u kojem i on sam živi. Pazi, tako da oni svakako sebi na kraju krajeva prave štetu. A to je iluzija da će doći do neke sreće time. Vidi, mi smo imali socijalizam gdje je opet nekako čovjek bio u centru. Pa su iz zgrade, dajem primjer, pravljenje na način da ima dovoljno parking mjesta, da ima dvorište u sredini, da nisu mnogo veliki spratovi. Nekako centar je bio čovjek i prema njegovim potrebama su se pravile određene stvari. Urbanizam je jednostavno bio takav, a danas smo u tom, da kaže, kapitalizmu, materializmu, gdje nije čovjek centar. Znači, ne ide se po potrebama čovjeka, ne gradi se ništa po potrebama čovjeka, već samo profit, profit, profit. A ti ljudi koji to rade su definitivno u iluziji da će na posljedku dobiju sreću, a u stvari uništavaju i sami svijet u kojem žive. Tako da, logično je, jel da? Puno ljudi tu imaju uspomene, znaš. I priroda postaje jedan deo identiteta zajednice i mi se to oduzimamo nekom. I onda se tu javlja, možda si čuo za naziv ekotuga. Ekotuga, mislim, psihologija okruženja se bavi dublje time, ali ekotuga je osjećaj koji se prevashodno javlja i kod starijih ljudi,
kad se gubi priroda iz razloga jer oduzima im se deo identiteta, jer oni tu imaju uspomene, imaju vrijeme koje su tu proveli, jednostavno su vezani emocionalno za ta mesta. At the end of this, after days of walking, filming, asking questions, and sometimes not getting any answers, one thing stay with me more than anything else: the people. Samir, who sees the mountain not just through his camera, but through the stories that live in every tree and every rock. Selma, who never stops fighting for the nature, for the people, for every silent place that can't speak for itself. And Sabina, whose words, quiet but certain, reminded us why we even started this in the first place. In the end, Rogozna is not just a mountain. It's a question we keep asking ourselves. Will we let it disappear, or will we do something before it's too late? And maybe, somewhere between fear and hope, protest and silence, camera and memory, there is still a chance to see what's left. Because Rogozna, like every place worth saving, doesn't really belong to us. We belong to it.